Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nadira Devi Pusputaningrum. My student number is 2302040014. I would like to interpret from Indonesian to English. Banjir Bali terparah sepanjang satu dekade, korban meninggal bertambah menjadi 16 orang. Bali's worst flood in a decade. Death toll rises to 16. Korban meninggal dunia akibat banjir di sejumlah daerah di Bali bertambah dari 14 orang menjadi 16 orang, kata Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Adapun satu orang dilaporkan masih dinyatakan hilang sampai Jumat 12 September siang. The death toll from floods in several areas of Bali has risen from 14 to 16, according to the National Disaster Management Agency, or BNBP. One person is still reported missing as of Friday, September 12 afternoon. Di Kota Denpasar dilaporkan 10 orang meninggal dunia, 2 orang di Kabupaten Jembrana, dan 3 orang di Kabupaten Gianyar, serta 1 orang di Kabupaten Badung, kata BNPB. Dengan demikian, menurut BNPB, jumlah korban meninggal dunia bertambah dari 14 orang menjadi 16 orang. In Denpasar City, 10 people were reported dead, 2 in Jembrana Regency, 3 in Gianyar Regency, and 1 in Badung Regency, BNBP stated. This, according to BNPB, the death toll has increased from 14 to 16. 2 korban meninggal dunia, tambahan itu adalah Maimunah, 75 tahun, dan seorang lagi yang belum diketahui identitasnya. The 2 additional victims were identified as Maimuna, 75 years old, and another whose identity has not yet been confirmed. Banjir terparah dalam satu dekade terakhir. Banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Bali, Rabu 10 September, merupakan yang terparah dalam satu dekade terakhir, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bali, IGD Agung Teja Busanayatnya. Banjir tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia. Worst flood in the last decade. The floods that struck several areas in Bali province on Wednesday, September 10, were the worst in the past decade, said the head of Bali's Regional Disaster Management Agency, BPBD, IGD Agung Teja Busanayatnya. The floods caused multiple fatalities. Pada Kamis 11 September pukul 11 WIB, total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan berjumlah 14 jiwa dan yang masih dalam pencarian sebanyak 2 warga. On Thursday, September 11 at 11 WIB, the total number of confirmed deaths was 14, while 2 people were still missing. Rincian korban meninggal dunia di Kota Denpasar 8 jiwa, Kabupaten Jembrana 2 jiwa, Kabupaten Gianyar 3 jiwa, dan Kabupaten Badung 1 jiwa. Korban yang hilang sebanyak 2 jiwa teridentifikasi di Kota Denpasar. The breakdown of fatalities was 8 in Denpasar City, 2 in Jembrana, 3 in Gianyar, and 1 in Badung. The 2 missing victims were identified in Denpasar. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bali, Iwayan Juni Antara, mengatakan timnya menemukan sejumlah jenazah untuk diidentifikasi. Head of Operations and Preparedness at Bali Search and Rescue Office, or Basarnas, Iwayan Juni Antara, said his team had recovered several bodies for identification. Tim pencari sambung Juni Antara masih akan melakukan operasi pencarian korban yang belum ditemukan dan berjaga-jaga di Waduk Muara Nusa Dua. The search team, he added, would continue operations for the missing victims and remain on standby at the Muara Nusa Dua reservoir.
Jumlah korban bertambah dari yang tercatat sehari sebelumnya. The number of victims increased compared to the previous day. Pada Rabu 10 September, sebanyak 9 orang meninggal dunia menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selain itu, terdapat pula lebih dari 200 orang yang telah dievakuasi tim SAR di berbagai wilayah di Bali. On Wednesday, September 10, 9 people were reported dead, according to BNPB. In addition, more than 200 people were evacuated by SAR teams across Bali. Bagaimana kondisi terkini? What's the latest condition? Berdasarkan pantauan pada Kamis 11 September pukul 11 WITA, cuaca di kota Denpasar dan Badung cerah. Air tidak lagi menggenangi pemukiman penduduk di titik-titik banjir seperti hari-hari sebelumnya. As of Thursday, September 11 at 11 WITA, the weather in Bali, Denpasar, and Badung was clear. Water no longer inundated residential areas at flood points as it had the day before. Lalu lintas di kota Denpasar lancar tanpa penutupan jalan seperti sehari sebelumnya. Traffic in Denpasar was running smoothly with no road closure, unlike the previous day. Pada Rabu 10 September, 4 wilayah terdampak banjir berada di Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Kelungkung, dan Kota Denpasar. On Wednesday, September 10, flood-affected areas included Jembrana, Gianyar, Tabanan, Kelungkung, and Denpasar. Saat itu, menurut Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bali, Iwayan Juni Antara, hujan terus mengguyur sehingga mengakibatkan luapan air di sungai-sungai wilayah Denpasar. Banyak jalan tergenang air sehingga akses jalan terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. At that time, according to Iwayan Juni Antara from Basarnas Bali, continuous rain caused rivers in Denpasar to overflow. Many roads were flooded, cutting off access and making them impossible to vehicles. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar melaporkan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat disertai angin kencang dan petir terjadi di sebagian besar wilayah Bali sejak Selasa 9 September pagi. Hujan lebat tersebut memicu sejumlah aliran sungai di Pulau Bali meluap, salah satunya aliran Tukat atau Sungai Badung di dekat Pasar Badung, Denpasar. The Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency, or BMKG, Region 3, Denpasar, reported light to heavy rainfall accompanied by strong winds and lightning across most of Bali since Tuesday, September 9 morning. The heavy rainfall triggered several rivers in Bali to overflow, including the Tukat or River, Badung, near Badung Market in Denpasar. Daerah mana saja yang terdapat banjir? Terdapat daerah Denpasar, Jembrana, Gianyar, dan Karangasem. Which areas were affected? They are Denpasar, Jembrana, Gianyar, and Karangasem. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Losses estimated in billions of rupiah. Kerugian material yang diderita warga dan pengusaha yang terdampak banjir bandang di Bali bisa mencapai ratusan miliar. Perkiraan ini dikatakan ekonom di Universitas Udayana, Amrita Nugraheni Saraswati. Um, Material losses suffered by residents and businesses affected by the flash floods in Bali may reach hundreds of billions of rupiah, according to Amrita Dukrani Saraswati, an economist at Udayana University. Kerugian yang terjadi itu menurut Amrita dihitung dari rumah dan kendaraan warga yang terendam hingga bangunan yang roboh. She explained that the losses included houses and vehicles submerged in water, as well as collapsed buildings.
I think that's all from me. Thank you for the attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.